Okay, students. Good morning to everyone, and welcome to economics class. So, in the last hour or the before hour, we have studied about or discussed about the concept of the demand, or simply the demand concept. Under the concept of the demand, we are going to study about there are three various concepts. Like already you know that the demand function, and also the demand curve. It means under the concept of the demand, we are going to study about the various sub concepts, such as already I told that demand concept, demand function concept, and also the demand curve. See, totally what we have done or what we have discussed in that last hour or the before hour, on the basis of that, in our examination point of view, simply the 1 mark and the 2 marks questions will be arised. See, for example, what do you mean by demand? Give the meaning of demand, and also what do you mean by the demand function, and write the equation about the demand function. And also the one more question, that is what what is the shape of a demand curve? What is the shape of a demand curve? Like that, the various or different types of the questions will be arising in our examination point of view. 1 mark and the 2 marks question. So now today class, we are going to study about the another sub concept under the concept of ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ law of demand. Law of demand, ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, the law of demand, it is shows of the representing the relationship between the price of the good and the quantity of good. What I am saying, the law of demand, it is the one of the sub concept under the concept of the demand. Now this law of demand, it is shows are the representing to the relationship between the price of the good and the quantity of demand. In simply I told that this law, it is clearly shows that are representing what the relationship between the price and the demand. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಲಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See here, the totally there is the negative relationship between the price of the good and the quantity of demand. See, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ನಿಯಮ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ಲಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ here there is the negative or the inverse relationship between the price of the good and the quantity of demand. ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, totally here they know the price of the good and the quantity of demand, these two are having here the negative or inverse relationship. ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ, ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್
When the price of the good increases, demand will be decreased. Already I told that here the price and demand, the price and demand, these two are having to the inverse, opposite, the negative relationship ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, the price increase ಆಗ್ತಾ demand decrease ಆಗುತ್ತೆ, the price decrease ಆಗ್ತಾ demand ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So that is what that means here the law of demand. Now in particularly the law of demand means right now. In particularly the law of demand means here when the other things are remaining constant, when the other things are remaining constant, when the other things are remaining constant, the price of the good decreases, the price of the good decreases, demand for it increases, and when the price increases, when the price increases, demand for the good, when the price increases, demand for the good decreases, is called the law of demand. The law of demand. See students, already I told that the concept of the law of demand, it is clearly shows that here the price and demand, the price of the good and demand for the good and quantity of demand, these two are having to the inverse or negative or opposite relationship. It means in simply I told that when the price is high, the demand for it decreases. When the price will be decreases, the demand for it will be increases. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ, the law of demand ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. See total here in particularly the law of demand means when the other things are remaining constant. Here the other things are remaining constant means already you know that here the determinants of the demand can be divided into, there are four things, already you know that, four determinants such as already you know that the price of the good, the price of the other good, the consumer income, the consumer taste and preferences. See, these four things are the four factors. Here we are going to consider what the determinants of the demand ಅಲ್ವಾ. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದು? the price of the good, ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ, the price of the other good, ಇತರೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ, the consumer income, ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯ, ಮತ್ತು consumer taste and preferences, ಅನುಭೋಗ್ಯ ಒಲವು ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Now among these four, except price, the except price remaining three will be there, the price of the other good, then consumer income, the consumer taste and preferences, these three things are remaining the constant. See here the other things are remaining constant means here the except the price, the remaining three things will be there now. Three determinants should be there now, that the three things are remaining constant. ಆ ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಧಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಮೂರು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. See, when the other things are remaining constant, when the price of the good decreases, when the price of the good will be decreases, the demand for it increases.
And when the price increases, demand for the good will be decreases. This law, this thought, this concept here we are going to consider what a law of demand. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಅಂತ consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, regarding to this meaning, now we are going to give an example. That is what let us consider one market. See, in the market, in the world, we are seeing the different or various types of the markets, like local markets will be there, the regional markets, the national markets, and also the international market. The variety or various of the different types of the markets are available in the the society or the world. See, let us one market, that is in the market. Suppose you have to consider one good also. Maybe that is what that means one X good or Y good or Z good, whatever. Alva. ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. See, let us consider in our local market. Okay? Now in that market, the good is a tomato. Okay? Now, when the price of the tomato in the market decreases, the people will buy less or more? More, no? When the price of the tomato in the market is very less, I mean the 2 rupee, 3 rupee, 5 rupee, the people will buy more, I mean the 5 kg, 10 kg, 8 kg, 6 kg, like that. In vice versa, when the price of the tomato will be increases, it means the price of the tomato in the market is 50 rupee. The 60 rupee or 70 rupee, in this case, the people would like to choose or would like to buy the more or less. Let's know, that is I am saying here. Okay? See, when the price of the tomato in the market is less, the people will buy the more quantity of tomatoes. In same way, in the market, the price of the tomato is high. ಅದೇ ಟೊಮೊಟೊನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, when the price of the good decreases, demand for it increases. ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. When the price increases, demand for that good will be decreases. ಅದೇ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, that means ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in simply I told them the law of demand means when the other things are remaining constant, suppose the price of the good increases, the demand for that good will be decreases. In vice versa, when the price of the good will be decreases, the demand for that good will be increases. This law or this thought or this concept here we are going to consider what the law of demand. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ. ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಆ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ a particular meaning. Now regarding to the law of demand, a great economist like Professor Samuelson, they have to given one definition. That is what according to Professor Samuelson. According to Professor Samuelson, it means the regarding or relating to the concept of the law of demand. Here the Samuelson given one definition. ಏನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now, according to Professor Samuelson, the people will buy more at less price. See, according to Professor Samuelson, the law of demand means the people will buy more at less price and less at more price
The people will buy more at a less price and less at a more price when the other things are remaining constant is called the law of demand. See students, in generally or particularly already we learnt what is the meaning of the law of demand. Now the regarding or relating to the law of demand, one Greek economist, Samuelson, they have to given one definition, the regarding or relating to the law of demand. See, ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್, the law of demand means the people will buy more at less price and less at more price when the other things are remaining constant. See, the other things are remaining constant means already I told that see, four determinants will be there: the price of the good, the price of the other good, the consumer income, the consumer taste and preferences. Among these four determinants, except first one, the price of the good will be there. Now, except that remaining three will be there. Now, that three things are remaining constant ಅಂತ ಅರ್ಥ. So, ಮೂರು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, see, the people will buy more goods, more commodities. The more goods or the more commodities are when the price of that good will be less or less price. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. And the same people will buy less at more price. ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಜನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವನ್. ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್, ಹಿಯರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬೈ more at a less price and less at the more price when the other things are remaining the constant. ಇತರ ಸರಕುಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the meaning and the definition of the law of demand. ಏನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. See, simply the same thing now we are going to understood with the help of a small diagram also. Let us consider a diagram. Okay, so now the concept of the law of demand, now we are going to understood with the help of the small diagram. See, that is what simply the diagram constructed OX and OY. So x-axis representing to the quantity of demand and y-axis representing to the price. Y-axis representing the price or the price of the good. Now, so this is the DD. Already we discussed in the yesterday class. Demand curve always having to the left to right downward sloping. Okay, the demand curve is always having to the left to right downward sloping. That is what. Now, simply we are going to place it. Yes.
This is about, the diagram, simple diagram to understood the concept of the law of demand. See students, already I will inform to you, already we discussed what is the meaning and definition of the law of demand. ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So now the same concept now we are going to understood with the help of the a diagram also. See that is what x-axis representing to the demand or the quantity of demand and y-axis representing to the what the price or the price of the good. x ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ತರ y ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So now in this diagram the DD line will be there na, the DD curve will be there na, that DD line it is having to the left to right downward sloping. The DD curve is having to the left to right downward sloping. DD ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಹಾಕಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್, ಎಡದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖ ಇಳಿಜಾರು ಕೆಳಮುಖ ಕೆಳಜಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ದ ಡಿಸಿ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್. ವೈ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ when the price of the good is only 1 rupee, the people will buy the 5 quantity of commodities. When the price of the tomato is 1 rupee, the people will buy the 5 kgs of the tomato. Suppose when the price of the tomato will be increases from 1 to 2, the quantity of demand for that good will be decreases from 5 to 4. See, 2 ಗೆ 4 ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. In the same way, when the price of the tomato will be increases from 2 to 3, the quantity of demand for that good will be decreases from 4 to 3. Alva, ಅದೇ ತರ 3 to 4, 4 to 5, the price will be increases means the quantity of demand will be decreases from 3 to 2, 2 to 1 like that. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಸರಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆಲ್ಲ ಸರಕನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. See, due to this reason only here the price and demand, the price and quantity of demand, these two are having to the negative, inverse, opposite relationship between ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ, ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ the price and demand, the price and quantity of demand, these two are having to the opposite or inverse relationship between under the law of demand. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. See, for example, when the price increases, quantity of demand decreases. Right now, when the price will be decreases, the quantity of demand will be increases. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್, definition, explanation, and finally the concept of the law of demand with the help of the a diagram. See, on the basis of that, maybe in our examination point of view, 1 mark, 2 mark, maybe sometimes the 4 marks question also arises in our examination point of view. See, simply the 1 marks question, what do you mean by law of demand? Give the meaning of a law of demand. ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ 1 marks question ಕೇಳಬಹುದು. Then comes to the 2 marks question. Define law of demand. Samuelson, they have to give one definition. When the other things are remaining constant,
the people will buy more at less price, less at more price. That's all. That definition we are going to write. Then comes to the 4 marks question. Explain the law of demand with the help of the diagram. Maybe rare cases this type of the question will be arise. Explain the law of demand with the help of the a diagram. ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, diagram explanation, like that. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ representation ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is the concept of the law of demand. Yeah. After the completion of after the completion of the concept of the law of demand, the another sub concept is normal and the inferior goods. The another sub concept is normal and inferior goods. Yeah. See, after the completion of, I will inform to you, after the completion of the law of demand, the another sub-concept is the concept of the normal goods and inferior goods. Well, children, in the previous section or the before section, already we have studied, we have discussed the relationship between the price of the good and the quantity of demand. What I am saying? In the previous section, already we studied, we discussed the relationship between the price and demand. The price of the good and quantity of demand for a good, it is under the concept of the demand function, law of demand and so and so. ಏನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಂತದ್ದು, ಯಾವ ತರದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. What kind of the relationship to have the price and demand under the demand function? Already you know that negative, inverse, opposite relationship. So now here, now here we are going to study about or discuss about the relationship between the consumer's demand for a good and the income of the consumer. But now under the concept of the normal and inferior goods, here we are going to study about the relationship between the consumer's demand for a good, the demand, the quantity of demand and the income. See here, in simply I told that under the normal and inferior goods, we are going to study about the relationship between the demand and the income. The quantity of demand for a good and the income of the consumer. ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, simply once again I am going to explain. That is what in the previous or the before or under the concept of the demand function, law of demand and demand, we have learned, we have discussed that is what the relationship between demand and price. Is it right? The quantity of demand and the price of the good. But now here under the concept of the normal and inferior goods, under the concept of the normal and inferior goods, here we are going to study the relationship between the quantity of demand for good and the income of the consumer, the income of the individual. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯ. ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ
ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅನುಭೋಗಿಯ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ here we are going to discuss it. See, firstly let us consider normal goods. You know, concept of the normal goods. ಸಾಮಾನ್ಯ, you know, the normal goods ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ. See, the normal goods means around the quantity that a consumer demands increase. The quantity that a consumer demands increases as the consumer's income increases. And decreases as the consumer income decreases. Such goods are called normal goods. Such goods are called the normal goods. See students, here there are two types of the commodities. Let us consider, one is normal goods and another one is inferior goods. Among that we select, you know, the normal goods. Now the normal goods means see, the quantity that a consumer demands increases. The quantity that a consumer's demand increases as the consumer's income increases, and the decreases as the consumer's income decreases, and decreases the consumer's income decreases totally. Such kind of the goods are called here, they know, normal goods. It means now in the society or the economy there are existence of some goods, some commodities. Now the regarding or relating to that goods, when the consumer income is increases, the quantity of demand for that goods also increases, and when the consumer income is decreases, the demand for that goods also decreases. See, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ಆ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸರಕುಗಳು. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆದಾಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ದಟ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್.
In our income will be increases means definitely we are going to buy that commodities. Suppose in our income or the revenue is less or the decreases, we don't want to buy, we don't purchasing that commodities. See, such kind of the goods or the commodities here we are going to consider what the normal goods. See, they know ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸರಕುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನುಭೋಗಿ ಆದಾಯ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See here, the normal goods is nothing but daily used goods. ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. See, this is what one way, one type of the meaning. Now in other words, the normal goods means those goods whose demand increases with rise in income and rise in income and decreases with fall in income. Fall in income is called normal goods. See students, in generally or particularly already we learnt what is the meaning of the normal goods. It means here when the consumer income increases, the quantity of demand for the goods also increases, and when the consumer income decreases, the demand for the goods also decreases. Such kind of the goods are called such kind of the goods here known as what the normal goods. Now in other words, ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, see, those goods whose demand increases with rise in the income. Suppose when the consumer income increases, automatically the demand for that good increases, or that decreases with fall in the income. And also when the consumer income is fall, when the consumer income is decreases, automatically on that situation the demand for that good also that decreases. See, ಇದು ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, automatically the demand for that good also that decreases. See, totally here they know the demand and income, the quantity of demand and income of the consumer, these two are having to the here the direct relationship or the same direction. See, once again I repeat here, the quantity of demand for good and the income of the consumer, these two are move in the same direction or the same direction or a direct relationship. Why? Because when the consumer income increases, automatically quantity of demand for that good also increases. When the consumer income decreases, demand for that good also decreases. Due to that reason here, the demand and income, the quantity of demand and income of the consumer, these two are move in the same direction or direct relationship. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ, ಅನುಭೋಗ್ಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ
ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. Here the income effect is positive in case of normal goods. See, when the normal goods are available regarding or relating to the normal goods, the income effect is positive. Why? Because here the income increases, demand also increases. Income decreases, the demand also decreases. Due to that reason, here in case of normal goods, there are existence of the income effect is the positive. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ವೈ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ here the some of the examples of normal goods, already I will inform to you, daily used goods. Daily used goods, then vegetables, daily used goods like vegetables, then fruits and cloth, etc. See, some of the examples of the normal goods. Already I told that daily used goods like vegetables, fruits, clothes, slippers, watches, then cloth, the so and so things, food grains ಆಗಿರಬಹುದು. So total daily ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾತ್, then after that food grains, then etc. These are all commodities here we are going to consider what here the daily used goods and some of the examples of the normal goods. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಿ, ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, particular meaning, and here totally demanded income. These two are having to the what kind of relationship? Direct, the same director, same relationship or a direct relationship. And in case of normal goods, the income effect is the positive. ಈ normal goods ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆದಾಯ ಪರಿಣಾಮ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. And finally, some of the examples of the normal goods, already I told that daily used goods, fruits, cloths, vegetables, food grains, slippers, the so and so. These are all commodities, or these are all things here we are going to consider what some of the examples of the normal goods. Now, see here, on the basis of normal goods, in our examination point of view, 2 marks question will be arise, maybe. That is what what do you mean by normal goods? Give the meaning of a normal goods. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರೀತೀವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಅರ್ಥ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Then 2 marks question, give some examples of the normal goods. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Maybe sometimes direct question they have to ask, what do you mean by normal goods, sir? Give some examples. What do you mean by normal goods and give some examples. ಅಲ್ವಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ, examples ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ see the 2 types of the meanings will be there. Now we have to choose first one or second one, anyone, and write vegetables, fruits, cloth, daily used goods, so and so. Okay, like that, on that situation you will get 2 marks ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್
one more concept will be there, that is what, inferior goods. The concept of the inferior goods maybe we are going to study about in the next hour or the next class. Same meanings, explanation and examples, the same thing or the same concept we have studied in the next hour, the inferior goods. So I think all of you understood the law of demand and normal goods. Okay, thank you one and all. In the next hour we are going to start with inferior goods. Thank you one and all.